അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലണ്ടൻ ക്രൂയിസിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലണ്ടനയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് കയറാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ക്രൂയിസ് ഇവിടെ വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, ഇതുണ്ടോ അവിടെ റാമ്പുണ്ട്. ആ റാമ്പാണ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലായിടത്തും റാമ്പും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ആളെ പോലെ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ ഇന്നാണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും, ക്ലൈമറ്റ് വളരെ മോശമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ലണ്ടനായി നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ക്രൂയിസ് കയറി അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അതും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. ഞങ്ങൾ ലണ്ടൻ യാത്ര ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിവർ ക്രൂയിസ് യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം 1400 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്. 40 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തേംസ് നദിയിലൂടെയുള്ള ലണ്ടൻ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറാനുള്ള ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യാത്രയിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് കയറുന്നത്. എനിക്ക് കയറാനുള്ള റാമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ ബോട്ട് യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റാമ്പിലൂടെ വീൽ ചെയർ ഓടിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെ അപ്പർ ഡെക്കിൽ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മേലെ ഇരുന്ന് മേലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലിഫ്റ്റിലൂടെ കയറി മേലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പം വീൽ ചെയർ കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ടും ലിഫ്റ്റ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടും അതിലൂടെ കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കയറുമെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്ഥലം തരാം, അവിടെ നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെനിക്കൊരു സ്പോട്ട് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വീൽ ചെയർ കയറുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ വീൽ ചെയർ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈഫ് മുകളിൽ പോയി മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ വീഡിയോ പകർത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്കിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് തേംസ് നദിയിലൂടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഗൈഡ് മുകളിൽ നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ റിവർ ക്രൂയിസിലുള്ള യാത്രയിൽ അപ്പർ ഡെക്കിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷനൊന്നുമില്ല. ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന നിലയിലാണ് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 40 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ക്രൂയിസ് യാത്രയിൽ നമുക്ക് പാർലമെൻറ്റ്, ബിഗ്ബെൻ, സെൻറ്റ് പോൾ കത്തീഡ്രൽ, പിന്നെ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ ക്രൂയിസ് യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അപ്പൂപ്പനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ടാറ്റ കൊടുക്കാൻ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി ടാറ്റ കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് പാലസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ്. ഇത് പണിതത് ഏകദേശം 1840 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 1834 തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് കത്തി നശിച്ചപ്പോൾ പുതുക്കി പണിതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പാർലമെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് എലിസബത്ത് ടവർ. അതിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബെല്ലുണ്ട്, അതാണ് ബിഗ് ബെൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. That's out all the hot air, guys. It's the ventilation. A lot of hot air under there, guys. Can you see Big Ben? Can you see Big Ben? No, you can't.
14.5-ton bell. The bridge proposals. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് പാലങ്ങൾ. ഈ നദിക്ക് കുറുകെ ഇത്രയേറെ പാലങ്ങൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് പണിതതെന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. അതും ഓരോ പാലങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മനോഹരം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 800 rejection. Takes half an hour to get round. What would you talk about? Will you marry me? No. Why not? You're not BigBen Bridge because it's the long. എന്തായാലും അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് വാതോരാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററി കേൾക്കാം. Naughty things on a silver ether. Not too much later on. Okay guys, so as we go under Waterloo Bridge, on the right hand side, first building you spot over there is the National Theatre, which is a great example of brutalist architecture. Brutalist architecture is meant to be brutal on the eye. You will agree the National Theatre is definitely brutal on the eye, but it does house 3 fabulous theatres within that complex. Also houses Britain's first skateboard park, which opened in 1953. Sorry America, we had it first. So guys, towards the front of the vessel you get a good view of the dome of St Paul's Cathedral. You'll notice all the tall buildings are all spaced around one spot around Leadenhall. This is because there's a law in London that says that you must be able to see the dome of St Paul's Cathedral from 8 positions throughout the city of London. Which is why all the tall buildings are funny shapes. They are maintaining these sight lines to the dome. The distinction of being a vessel fired the first salvos onto the beaches of D-Day, 6th of June 1944. Now owned by the Imperial War Museum, who paid £1 for it. But the Oxone company who make the cubes bought that building, put up that tower, they were prosecuted. And in court they had their very clever lawyer plead a particularly stupid judge. No, it doesn't say Oxo, we just order a random selection of circles and straight lines. Purely coincidentally, I happened to come out saying Oxo. Judge went, okay, fair enough, believe them. Silly judge. Either you see it or you don't. So the stanchions of Blackfriars Bridge feature birds, dicky birds. This side they are freshwater birds, the opposite side they're saltwater. This is because the Victorians who built the bridge thought that the river changed from freshwater to saltwater here at Blackfriars. It actually doesn't, it's right up at Richmond. They got that completely wrong. Now beyond the second of the two bridges there are, on the right hand side, there's a great big tall chimney. Charles Gilbert Scott, the designer of the famous red telephone boxes in London, was commissioned to build 2 power stations, Battersea and Bankside. They stopped producing electricity in the early 1980s. Bankside on the right has now morphed into the Tate Modern, Britain's collection of modern artwork. If modern artwork's not your thing, it's not my thing, there is a free to get into cocktail bar. I promise you, Sam Wanamaker, an American, come looking for the monument to Shakespeare that surely must be here on Bankside. Couldn't find anything. All he could find was a plaque on the wall of a brewery. He decided to make it his lifetime's work to resurrect a monument to Shakespeare in the form of his fabulous theatre. It took many years. It wasn't until 1997 Her Majesty the Queen finally opened the fabulous Globe Theatre. Baiting, ball baiting, naughty ladies drinking theatre. You would need to come out of the City of London and go to Bankside, the area on the right. That was outside of the City of London, away from the power and authority of the livery companies and the Lord Mayor. The City of London controlled by a very religious group called the Puritans. They banned all form of entertainment. If you wanted entertainment, beer baiting, bull baiting, naughty ladies drinking theatre, you'd have to go to Bankside, which was actually in Surrey. The last vestige of that area is the old Anchor Tavern, you can see on the right hand side, with the fairy lights out the front. Parts go back to 1620. Ben Jonson, Dr. Johnson, Samuel Pepys and Charles Dickens all drunk in that pub. My colleague Luke downstairs, he drinks in it, he reckons it's haunted. Reckons he's seen many spirits behind the bar. Not going to get any better now. Guys, for your own benefit, do not look to the left hand side as we come out from under the bridge here. Good, you're not looking. Look to the right. There's a pirate ship.
It's not a pirate ship, it's the authentic reproduction of Sir Francis Drake's GoldenEye. 1577, Francis Drake circumnavigated the world. He left Britain with 84 men, come back with 42. He did come back though with £25 million worth of treasure that he borrowed from the Spanish and the Portuguese. Basically, he was a pirate. It was enough to pay off our national debt 3 times, so we didn't execute him as a pirate. We gave him a knighthood, nice place to live. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാലമാണ് ശരിക്കുമുള്ള ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്. ഇത് 1971 പണിത പാലമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പല ചിത്രങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു പാലത്തിന്റെ ഫോട്ടോയാണ്. But we'll talk a little bit more about London Bridge on the way back. As we come out of the underneath London Bridge, if you look to the right hand side, there's a very tall building. This is Renzo Piano Shaft. It is the tallest building in Western Europe. It's over 1,000 foot tall, 72 stories. There was going to be 73, but that's another story. There's a lot of things up the shaft. There's a 7-star Shangri-La hotel, restaurants, businesses, apartments. You can buy an apartment up the shaft for £50 million. Then you get to take your friends up the shaft. We are coming down to a great big warship, HMS Belfast. Had a stellar career in the Royal Navy. Commissioned in 1936, fought in the Russian convoys. There is, however, another little tradition on the River Thames that says that if you give your loved one a little peck as you go under the bridge, you will have a lifetime of health and happiness. If your loved one's not with you, your husband, wife or partner will do. So people make loads of noise. Let's get our 5 fingers wave. Yeah, they're not hearing you very well. 1894 ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടവർ ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ ചെല്ലുമ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാറുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റും ചെയ്യും. Wasn't always the case. 1858 we had the big stink. This is when all the sewage from London flowed into the river. The river got that bad, that smelly, Parliament couldn't function. Parliament instructed the Victorian engineer, Sir Joseph Bazalgette, to build these sewers down either side of the Thames. This had the effect of constricting the river, but it did. Queen Victoria, who was on the throne at the time, had a big thing for chocolate. Her favourite colour was brown, so they painted the bridge brown in honour of Queen Victoria. Mum, and only once have I ever seen the bridge off. Yeah, once. The walkways above the bridge, put there by the Victorians, so people could cross the river when you back, which is an interactive experience. So we're going to make our way back up river, guys. On the right hand side, if you sail under the bridge, you will see the Britain was invaded in 1066 by William the Conqueror. What he used to do is destroy the area around where he invaded as a way of imposing his will on the people of that area. But our bridge, sorry San Francisco, we've got it. Tower Bridge is a vascular bridge, which means it's an iron and steel bridge. The stone cladding on the outside was put there by the Victorians to make the bridge sympathetic with the Tower of London on the left-hand side. And the vasculars in the centre raise up to let tall ships through into the Pool of London, where we are at the moment. They weigh 1,000 tonnes each, but they only take 60 seconds to rise. At one time, you get 40 rises a day. These days, you're lucky if you get 1 rise a day. They're all a tradition on the River Thames. The city of London is square miles. 350,000 people come to the city of work every day. All of their rubbish is taken away from them. It's now under the Millennium Bridge. If you look to the right, you get a good view of St Paul's Cathedral, which has 5 St Paul's Cathedral. The fourth one was the tallest building in the world at one time. That burned down in the Great Fire of London. Mr. Wren was commissioned to rebuild the current St Paul's Cathedral, and he built it 365 foot tall, 1.2 slab a year, because it is
was the world's first public toilet, which was sponsored by Dick Whittington, the real Richard Whittington. He was Lord Mayor of London 6 times. As you stand under the bridge, think yourself lucky there's not public toilets up there now. On the right hand side, very tall building, the walkie-talkie. Walkie-talkie features a sky garden, which is free. All you got to do is rock up there in the morning, you get a same day appointment. On the right hand side, the building with the fish on top, Billingsgate Fish Market. It is said you're not a true Londoner unless you've worked in Billingsgate. Michael Caine, the Cray twins, me, we all worked in Billingsgate. Just beyond London Bridge on the right hand side, the white building with the Doric columns out the front is the Fishmongers Livery Company Hall. Fish livery companies are a lot like trade unions. In time gone by, you'd have to do your 5-year apprenticeship and then be inducted into the livery company hall. They all have halls dotted up and down the river. The river, of course, was the main highway at one time. On the right, between the two buildings, good view of the monument. The monument is the world's tallest freestanding stone column, 306 steps tall. If you climb the monument, you get a little certificate to say I've been up the monument. On the left hand side, guys. Featured in many blockbuster movies, the latest Mission Impossible, you can see Tom Cruise, Cherry's Wellington, the white vessel with the yellow funnels. That's the exact spot where the City of London joins the City of Westminster. The area beyond the trees is Thames Hall, at one time the encampment for the no. As we are coming down to the ladies' bridge again, and just beyond the bridge on the right hand side, the Kangaroo flagpole is Somerset House, one of the the Savoy Hotel, one of the world's leading hotels. A one-night stay in the Savoy's Imperial Suite will cost you £13,000 with a minimum of a 3-night stay. It was a present from the people of Egypt. Okay guys, so Skipper James has brought us back safe and sound. Give him a round of applause. Okay guys, now the LondonEye. 135 metres tall. Good day to go on the eye. Visibility is excellent and there will hardly be any queues. Good day to go on the eye. We do a lot of things on the LondonEye. We do champagne tasting, chocolate tasting, yoga. Do yoga with dogs. Call it doga. You can get married on the LondonEye. Say your vows on the way up, the eye do at the top and it's all downhill from there. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേംസ് നദിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി. നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ ലണ്ടൻഐയുടെ അടിയക്കടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടൻഐയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണ്ട. Guys, please do remain seated until I give you a heads up it's safe to leave the vessel.
And when you leave the vessel, don't forget to take unwanted things. I'll be behind these gangplanks to wish you bon voyage. Give any tips about visiting our fabulous city of London. Have a great trip, guys. Bye-bye. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ട് യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അപ്പം ബോട്ടിൽ ആദ്യം കയറുകയും ആദ്യം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വൈഫ് വരാൻ വേണ്ടി ഞാനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടുത്തെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. അടിപൊളിയായിരുന്നു. സൂപ്പർ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ലണ്ടൻ നഗരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറ്റിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. Ja,